Радио Бинар. Здравейте, слушатели на Радио Бинар, зрители на програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, министър на пънка и джаза. Тук с мен са Ивайло Стефанов, който е част от Аларма. Той по Бинар се появява от време на време. Нашия специален гост Ефа Supertramp от Уелс и още един специален гост, който се включи вчера. Глитафиксия, която също ще има арт перформанс преди концерта на Ефа до вечера в Фабрика Автономия. Фабрика Автономия напоследък има една много силна DIY концертна серия, с която аз съм много така доволен. Може би все пак да кажем коя е Ефа първо. Тя е била тук в България и преди. Ами аз мисля, че по-добре може би тя да се представи, но да, преди 5 години може би беше в социален център Аделанте тогава, където имаше интересен концерт и сега е отново в София. So what do you remember from your first concert 5 years ago here or 6 years? Yeah, I played in social center Adelante and I remember it was really cool, like a really different experience. It was a really cool social center and loads of people came. I remember someone gave me a rose, which was really nice. No one's ever given me a rose after I played before. So I wonder if anybody's going to bring me a rose today. Така, преди 5 години в социален център Аделанте Ефа казва, че има прекрасен концерт, много хора са дошли на него, аз също бях, разбира се, и казва, че дори един от хората е подарил роза, така че се чуди дали до вечера някой ще е подарил отново роза, казва, че никога преди това не се е случвало това. Така всъщност, нека кажем все пак, преди да чуем първата песен, че тук става дума за едни доста социални песни, които са между пънка, фолк-рока, въобще трубадурски песни, говорещи за съвременния свят. Mm-hmm. So, I tried to explain the genre of folk rock and punk and some troubadour music talking about the world today. It's stupid to ask you to describe your songs, but... Yeah, that's fine. So when I was 15, I started a punk band and I was really into the punk scene and punk politics. And then when I went and... Когато бях на 15, започнах да свиря в пънк група. Бях много силно въвлечена в пънк музиката, в пънк политиката. And then I started writing acoustic songs, so they do have more of the folk side, but also like they're about political issues and issues of life and things like this. И тогава започнах да пиша мои собствени песни, които имаха така фолк основа и бяха свързани с въпроси, свързани с политическата ситуация и с живота като цяло. And yeah, it's been amazing. Like it was 5 years since I played here, but I've played all across Europe in that time. Like the other day I counted how many countries. I've played 19 countries, not including the UK. And I visited so many amazing DIY spaces. I met so many amazing people, like you guys who are, just doing things to keep the scene alive across. И от тогава до сега съм била в много страни в цяла Европа, може би в 19 страни, казва тя, без да включваме Великобритания, разбира се. И била на страхотни самоорганизирани места и много благодаря на всички хора, и както и на хората в София, че тези места съществуват и въобще, че има такава сцена. Добре, да чуем как звучи музиката на Efa Supertramp. Let's hear the one song. Okay, cool. How you sound? This song's called They Call This a Fight, and it's about optimism, and it's about being inspired by, people that run DIY spaces and things like that, and not giving up. Това е песен, която се нарича They Call This a Fight, те наричат това борба и е свързана с оптимизма, с точно тези самоорганизирани do-it-yourself места. От тях е повлияна. Buy tickets, we'll take the ride. We'll quit our jobs and manage to survive. There's a reason to sing tonight. We're not dead yet, I feel something inside. So let's dance until the morning light.
stand on the street, stand up for our rights. We'll paint this city bright tonight. We sing from our hearts and they call this a fight. They try and tell us we're lost, but there's only one thing we haven't found. As we scrounge, so reason to stay still and settle down. They try and tell us we're blind, 'cause we don't see things the way they do. But I don't believe in destiny, that would just make things too easy. So let's dance until the morning light. Stand on the street, stand up for our rights. We'll paint this city bright tonight. We sing from our hearts and they call this a fight. Some think we make it hard for ourselves, but life is not something you buy off a supermarket shelf. And sometimes things don't run on time, 'cause lifelines are more important than deadlines. I know you'll put your hand out for me, and if you're in trouble, you know where we'll be. A group of us outside the station shouting solidarity, shouting solidarity. So let's dance until the morning light. Stand on the street, stand up for our rights. We'll paint this city bright tonight. We sing from our hearts and they call this a fight. We sing from our hearts and they call this a fight. We sing from our hearts and they call this a fight. We sing from our hearts and they call this a fight. We sing from our hearts and they call this a fight. Може би тук да кажем няколко думи и за перформанса, който вчера имаха Ефа и Глидосфиксия. Всъщност това е спонтанна колаборация тук, Да. тукшна територия. So maybe some words about the performance that you had yesterday in the Red House, also about your performance, and then we can come back to the music and today. Cool. Yeah, so yesterday I played in the Red House, where they were doing a benefit for a drug rehabilitation center, and yeah, it was nice. Да, вчера Ефа свири в Червената къща, едно събитие организирано от Иван Шентов, който е в помощ на наркозависими, които в момента са в процес на лечение и възстановяване. Скоби Иван Шентов до вечера свири преди Ефа със своя проект Кралар, да. И може би малко и за шоуто, което Glitterfixia прави. Something about your performance, maybe? So what I'm going to be doing tonight, Or what you did yesterday? Is it completely Oh. different performance than yesterday? Or I didn't do a performance yesterday. So I guess the performances I do are quite varied, and some of them can be sort of quite sort of sexual and intense, and then other ones not. So I guess a lot of them look at sort of gender, the performative aspects of gender, but then I do other ones which I guess which aren't so performative, if that makes sense, or it kind of showing how things like identity and gender are sort of a construct.
Значи, по принцип, нейните перформанси варират, те са много различни по всеки един път, в който се случват, но като цяло се занимават с темите за идентичността на пола, за това какво представлява тялото и всъщност целят да докажат това, че женското тяло и въобще тялото не е просто сексуален обект. Как се променят, въпросът и към двамата ни гости, как се променя даден перформанс, даден концерт спрямо мястото, където се провежда? So the question is to both of you, how you changing the performance and the concert according to the place you дали би doing изглеждало различно, примерно в това студио или в фабрика Автономия или някъде, да кажем, на открито пространство? It will be different if you make this performance and concert here, for example, or in the social center, or in some open place. How it changes. I guess it makes more of a difference to Serena's work because of, well, she sometimes wears costumes and sometimes does more poetry stuff. For me, I play my songs, and like yesterday I didn't play the shouty, sweary ones, but that was more because I was losing my voice rather than the actual space. Sometimes it's fun to enter a space that doesn't expect what you're going to give them, and it's good to kind of push people and scare people. Повече се променят, може би, перформансите на графиксия, защото те са различни. Понякога тя има повече поезия, понякога повече действие, докато Ефа казва, концертите ми общо взето са по, да кажем, един и същи начин. Разбира се, те могат да варират. Например, вчера в Червената къща не свирих много песни, тъй като започнах да си губя гласа и не свирих най-ударните песни, но по принцип за мен атмосферата навсякъде, където е добра, звуча по този начин, по който звуча. Добре, мен е много интересно, защото знам, че текстовете на Ефа не са само на английски, има и народния език. Да, може би тук е добре да кажем, че Ефа не просто е от Уелс, е такъв native speaker, в смисъл уелският е нейният майчин език, на който първо е проговорила, така че някои от песните, които прави, са и на уелски. So the question? So my question is about your songs in your native language. Yeah. Okay. Yes, I'm from North Wales, which, well, the county I'm from, 70% of people speak Welsh, which is a Celtic language. Аз съм от Северен Уелс, където 70% от хората говорят уелски, който е келтски език. And yeah, so it's just natural for me to also write songs in Welsh, and I like to sing them no matter what country I'm in, just so that people notice it's still a language that is alive and is being used for all kinds of things, whether that's, you know, like protesting or, I don't know, just living normal day-to-day life through Welsh. Така че съвсем естествено за мен да пиша също и на уелски, не само на английски. По този начин всъщност искам да покажа, че уелският е един жив език, на който може да се пее и твори, също така да се протестира, да се говори за съвременни проблеми, че не е някакъв език, който е останал от миналото, а който съществува паралелно с английския. Мисля, че тук в момента да чуем как звучи в ефир. So maybe one song in Welsh language? In Welsh, yeah, sure. This one's called Go Like Glass, which means blue lights, and that's good. And the chorus is about cops coming to spoil your fun. Така, тази песен на Go Glass означава Blue Lights или сините светлини. Това става дума за полицейските коли, които често идват и развалят места, където хората се забавляват, имат концерти, както това, за съжаление, се случва в фабрика Автономия. Надяваме се да не се случва вечера. Да, има съседи, както разбрах вече, които се обаждат. Okay. Ma pob cariad yn gam gymeriad a ma popeth sy'n neud lawr i chdi. Ma pob cariad yn gam gymeriad a ma pob blentyn yn mynd i farw. Ie, rhyw ddydd fyddwn ni'n rhydd, byddwn ni'n rhydd rhyw ddydd. Dyma'r golau glas yn dod, da ni'n cael mwy o hwyl na da ni fod. Stopiwch nhw, maen nhw'n dawnsio i'r curiad, yn gweld y gwir ac yn gwenu gormod. Ie, dyma'r golau glas yn dod, i sbwylio'n hwyl
ja dat sie dem bit mooi na daar no luch mint gedar gwint en dillen eier bint je heel dit vir die rehoor heel dit dan maar gole glas en dood dan nie kan mooi na tani voort stop je genomen en dan zo je kerjet een kwal de guire kan kweni kormot je dan maar gole glas en dood is spoiljon hulen white and so je ma pop karriet en kam gemerriet dat du en kam gemerriet maurir bit to the bit I pen stan in carry online put die rinse men die achebni je heel dit nou niet fruitro heel dit dan maar gole glas en dood dan niet kan mooi hoel na dan niet voort stop je genomen en dan zo je kerjet een kwal de guire kan kweni kormot je dan maar gole glas en dood is spoiljon hulen white and so ma pop karriet en kam gemerriet am pop at in night lau richtig je ma pop karriet en kam gemerriet am pop at in night lau richtig. Имах един много интересен разговор точно преди 2 месеца с певеца на DX. He says that he had an interesting conversation 2 months ago with the lead singer of DX. the singer of DX, the band DX. Okay. Който е фризиец всъщност. Who is actually Frisian by И his за първи път, сега преди 2 месеца, той записа албум на родния си език. And now for the first time he recorded the album in his native language. И каза, че е много различно. And he said it's very different. На начина, по който казваш нещата. За Ефа как стои въпрос? The way that you saying the things. So how is for you? In your case. In the case of Welsh and English, is it a different way when you're speaking about the same problems? Yeah, I guess you can't translate things exactly. So even though people don't mind hearing a different language, when they read the lyrics instead of hear them, I think they get a different interpretation of what you mean. Разбира се, хората се превеждат нещата, сигурно могат да имат различни интерпретации на това, което се случва. Когато ги четат, а не когато ги чуват, да, защото ги има преводите на английски. Да, аз имам един малко по-общ въпрос, свързан с ситуацията там. Ако може би ти да превеждаш. Да. Now he will translate. I have a question. I'm not so good in translating because I'm deaf from this side. Преди няколко години правихме интервю с Ефа. Couple of years ago he had an interview with you. И каква е разликата между ситуацията тогава и сега? What's the difference in Welsh 5 years ago? Not in Welsh. In Welsh. In Britain in general. In Britain. Нека да кажем също, че the situation 5 years ago and now, yeah. Нека да кажем също, че Ефа е свързана с анархистката политическа сцена в Уелс и в Великобритания като цяло. So he's saying that you are connected to the anarchist scene in Britain in general and Wales. Каква е разликата сега, по време на Брекзит и въобще на цялата ситуация в Европа? Какво се случва в момента в Уелс и в Британия като цяло? So in the whole situation of Brexit and not only, what's the difference if you have to compare 2011 and 2017? I think, in 2010 the main thing there was the student protests and things like this, and that was just when the Conservatives had gotten into the coalition with the Lib Dems. Мисля, че през 2010 година, например, важното нещо бяха студентските протести срещу повишаването на таксата за образование, когато консерваторите влязоха в коалиция с либералите. And since then, all that's really happened in the UK is that things have got worse, like austerity, like just loads of cuts to benefits and welfare and things like that. So for working class people, things have got really, really worse, and even for middle class people.
От тогава насам нещата в Британия като цяло стават все по-зле и по-зле. Има прекалено много мерки за орязване, намалява се благосъстоянието на хората и най-вече за работническата класа нещата отиват много зле, но също така и дори за средната класа. And then 2 years ago, the Conservatives won a majority government, which meant they could put more policies through without having to talk to the other parties. Преди 2 години консерваторите получиха мнозинство, направиха мнозинство, така че могат да имат собствено правителство без да преговарят с други партии. And of course then Brexit last year, it was just, for me really disappointing. And I know that the EU has a lot of problems and that the EU itself is racist and there's a lot of problems with the EU, but it's still freedom of movement for a lot of people within Europe at least, and so it's scary what's going to happen. Миналото лято с Брексит станаха още по-зле нещата. Аз съм изключително разочарован от това, което се случи. Знам, че Европейския съюз не е идеален, знам, че той има много проблеми, самият той е доста расистски в много отношения, но все пак има някаква свобода на движение, поне вътре в него, поне за хората, които живеят в страните членки на Европейския съюз, не за мигрантите, разбира се. И това, което се случи, което ще се случи в бъдеще, аз наистина съм плашен и се страхувам за това. And then a few weeks ago we had another election, and it was the first election where lots of my anarchist friends actually voted, because that's how bad it has got in the UK, that they actually just decided to vote for Jeremy Corbyn or Labour, because that's how, it's just things are so bad that we have to try this as well. In 2 weeks ago. Yeah, the one that a few weeks ago. Преди 2 седмици имахме също избори и това беше първия случай въобще, в който моите приятели анархисти за първи път в своя живот гласуваха за Джереми Корбън, за лейбаристите, защото нещата са толкова много зле, че трябва все пак да подкрепиш нещо, което е по-малко зле. And so Tories did still win, but they didn't get the majority which they needed. So this in a way is good, but then they're now teaming up with this royalist party from Northern Ireland who are against LGBT rights, against women's rights. They're pro-life, so they're against abortion, and they're just horrible. They're even worse than the Conservatives. So. And they're in coalition with Conservatives? Yeah. И разбира се, нещата сега не са чак толкова зле, защото консерваторите нямат абсолютно мнозинство и трябва да се коалират с някой, обаче за съжаление този някой е една партия лоялистка от Северна Ирландия, която е абсолютно против женските права, против ЛГБТ хората, против абортите от тези партии, така че много сходна ситуация на тукашната като че ли. He says it's very similar situation to here, unfortunately, because we also have some nationalists in the government in coalition with conservatives. So that's the kind of party politics what has changed, but there's lots of groups that have been doing really amazing work as well. There's a group called Movement for Justice, and it's mostly run by refugees and migrants, and they do every 3 months they do a protest outside a detention centre, the women's detention centre, and those are really inspiring. And they also do smaller protests around London and around the country against the UKBA, which is the border agency. And then there's Sisters Uncut, which is a really cool group. Citizens? Sisters Uncut. Sisters Uncut, yeah. Okay. And they're a really good anti-austerity party, not party, but a group, and they recently squatted a prison in London and put a whole week of workshops on. Ефа казва, че всъщност все пак не всичко е чак толкова песимистично, защото все пак има групи, които се борят срещу много от проблемите. Например, Движението за справедливост, което е организирано най-вече от самите мигранти. Те правят протести постоянно пред центровете за задържане. Наскоро протестираха срещу центъра за задържане само за жени, който е. Също така има и едно друго движение, Sisters Uncut, което е феминистко движение срещу мерките за орязване. Аз сетих, че всъщност имаше такова момиче от там, което имаше презентация в фабрика Автономия, които пък правят също много неща, протестират, дори наскоро окупираха един затвор. Така че има много групи, които все пак се борят срещу несправедливостите. Имам още един въпрос, преди може би да чуем още една песен.
как Ефа намира някакси връзка между това, че анархизма и въобще така сцената като цяло е интернационална и против национализма, но в същото време има някои движения за автономия и независимост, като тези в Уелс и в Шотландия. И какво мисли тя за това? So, your opinion on this situation? On one hand, you have the anarchist movements connected to the musical scene, also and against nationalism, and in the same time, you have in Scotland and Ireland and kind Wales. And Wales, yeah, also that movement kind of for movements independence, for autonomy. independence. Okay. So you have how you can combine this? Yeah, what's interesting about those three parties, like Sinn Féin in Ireland, well, in Northern Ireland, SNP in Scotland, and Plaid Cymru in Wales, is they all want to be part of the European Union. So actually, I think they're, I don't know, a lot, like they're against Brexit. So I guess the idea of wanting autonomy, but still wanting to be, like, the autonomy is to be free from the British or the English, you know, the royalism, the kind of leftover feudalism that there is in our country, and, you know, being, like, the vote is always swung by conservatives in the countryside who probably never speak to any migrants anyway. They just live in their white little bubbles, and that affects the rest of the UK. Много е интересно всичко това, защото, например, всичките така наречени националистически партии в Северна Ирландия, Sinn Féin, и в Шотландия, Шотландска национална партия, в Уелс, Plaid Cymru, което означава партия на Уелс, всъщност те са против Брексит и са за Европейския съюз, така че до някаква степен винаги е добре, когато се борим хората се борят за автономия, защото автономията означава свобода от може би британското или английско управление, също феодализма, също консерватизма, но не е хубаво да се спада в националистически крайности от друга страна. Но в крайна сметка тези, които гласуваха за излизането в Европейския съюз, са най-вече консервативни от дълбоката провинция, да, Countryside на Великобритания, които може би никога не са виждали мигранти, но говорят срещу тях, да речем. So yeah, like I think there's a complete difference. Like bands like Oi Polloi talk about it, where you know and they've been banned from playing some venues in Germany because they speak Scottish Gaelic, because they think it's a nationalist thing, and it's totally not that. Like it's just wanting to live in your own language, and that's part of the diversity of the world. Is I want to, you know, when I'm in Wales, I want to be able to speak Welsh alongside all the other international languages, which also have a right to exist in Wales as well. And yeah, I think, like, for me at least, it's about not being controlled by Westminster and not being controlled by this old, very, very, very old-fashioned thing of having a queen. Okay. Много добър отговор според мен. Значи казва, че всъщност тези движения за автономия наистина не са толкова чак лоши, защото те всъщност искат да запазят някои езици живи. Например, известната антифашистска банда Ой Полой, които се борят и за правата на животните и са абсолютно срещу нацизма. Те са били забранени, някои от техните концерти са били отказани в Германия, тъй като пък там има екстремизъм малко на антифашистката сцена, защото пеят на Scottish Gaelic, шотландският келтски език. Това всъщност те се борят за също и многообразието на езиците и за това, които имат право да съществуват. И Ефа казва, примерно в Уелс, аз съм много доволна, че мога да говоря моя роден уелски език, заедно с всички останали международни езици, които също, разбира се, имат право да съществуват в Уелс и навсякъде. Но да се бориш, да запазиш нещо от себе си, може би също свързано и с това да се бориш срещу традицията, срещу консерватизма, срещу това супер старомодно чувство да имаш кралица. Също. Добре, какво ще чуем сега за финал на това предаване и до вечера да кажа? До вечера. Може би само да свържем нещата. Maybe to connect also the things, because we don't have so much time. You're going to Greece, maybe few words about the project that you will be involved in Greece. Okay. And you have one song about migrants, so maybe we can hear also it. Yeah, so me and Serena, aka British Fixer, are going to help out in a project called Kahora, I think that's how you say it. I'm not sure. I need to check. But it's a project a social centre, which is also kind of led by refugees, and they feed like 200 people there a day. And yeah, our friends from Wales are involved in that, so we're going to go and check it out. Ефа и нейната приятелка Глитър Фикси отиват утре в Атина, тъй като ще бъдат ангажирани за известно време в един проект, свързан с мигрантите, с бежанците в Гърция, в социален център, който общо взето е организиран с самите мигранти също, но много нейни приятели, техни приятели от Уелс също ще бъдат там.
Така че също нещо много актуално. Знаем, че в Гърция все пак имат голямо дозрение на солидарност с мигрантите. Те отиват също да помогнат. Cool. So the one about migrants is very shouty. So if you don't mind, I'll play a different one. Окей. Because my voice, I have to save it for later. Една от моите любими песни, свързана с мигрантите, е много силна. Но до вечера ще чуем, but this evening we'll hear it in Фабрика Автономия. Само да кажа, в 20 часа в Фабрика Автономия. Кралар, Цар Самуил 149. Да, това е първо Кралар, Иван Шентов, после Ефа Supertramp, и арт перформанс от Гетафиксия. Да, по същото време. This song's called I Could Be Free. Well, I don't know what's most depressing. Working 9 to 5, just killing your mind or killing your time. Whoa, on the door. But one thing I do know is that we're not happy in our routines. And I know I'm still young, I'm probably yet to know everything. But tell me, when did I become too old for dreams and sucked into reality? Well, they tell me I should go to university. But have you felt life? Whoa, the love in the air. And for this idea that is a career, well, I don't really care. They used to ask me, when you grow up, what you want to be? I'd say I just wanna be happy. Or if I'm lucky, well, I could be free. Seems like one minute you're young and the next thing you're old. One minute you're free, the next you're doing what you're told. And now I've got a path of life I've got to choose. And the way it seems to me, well, I'm only gonna lose. A year ago I had not a single worry. Now my life is spent in pursuit of money. And I just want a simple life where this shit just don't exist. But now I've got to choose. And oh my God, I'm fucking pissed. They used to ask me, when you grow up, what do you want to be? I'd say I just wanna be happy. Or if I'm lucky, well, I could be free. Well, I could be free. I could be free. Well, I could be free. I could be free. До вечера, 20 часа, Фабрика Автономия, която се намира Цар на... Самуил 149, Ефа Supertramp, Кралар, Иван Шентов и Гетафиксия. Благодаря ви за това участие. Thank you. Супер. Thank you. И да дойдете до вечера, уважаеми слушатели. I know he says about the audience to come to the concert. Cool. I forced them to come. Cool. Radio Binar.